Hello, Watem here, welcome back to Umineko When They Cry. Let us continue. Not only the servants, but the family members also agreed. They all agreed that there was nothing strange about Kinzo jumping down from a third floor window. Just who in the world is this Shirimiya Kinzo person? まあ60点というところか。 Out of how much? 若かりし日の金蔵ならもう少し派手にやってみせるぞ。もうひとひねり欲しいところだ。おお、どの程度にひねる？そのだな。そのわらわを抱いたまま飛び降りるくらいは。やりかねえ。わかった。次の機会には抱いたまま飛び降りてやるぜ。やれるものならやってみよう。Veda's voice grew very faint and she gulped. Then her body suddenly crumbled away in a cloud of gold butterflies. That was because many people had rushed up to the window, and she was being bathed with gazes filled with the anti-magic toxin. Veda's body became invisible to them and melted into the air. So, to their eyes, it appeared that Battler was standing all alone out in the courtyard. Battler! 大丈夫か? ご無事そうです。よかった。 So he did actually jump down, it seems. No. 敗北です。では主催の彼らのためには私にとどめ。あの主催の密室でいかにして金蔵が逃れたのか、その最後の青き真実を。 I don't like that either, because just because they're not disproving it in red doesn't mean that it happened. There was no pain in Delano's expression. Pleasure and pain never showed up on her face in the first place. However, she was only barely able to rise to her feet, using her long sword as a crutch, so it was easy to guess at how heavily she'd been damaged. And despite her lack of expression, you could tell that this was a loss she could accept. Battler and Delano turned to face each other. As though readying herself, Delano quietly closed her eyes, but she still stood tall and maintained her air of dignity. これが俺の青き真実だ。 The blue power gathered. Battler slowly approached Delano. Then, he faced the rainy sky and yelled out the blue truth. 後宮金蔵は夏日おばさんの目を盗み、窓より書斎を脱出した。夏日おばさんはそれに気づかず、窓を施錠したんだ。これで夏日おばさんが23時、じい様の就寝を見届け、扉のレシート封印、窓の内側からの施錠を矛盾させずに、じい様は書斎を脱出できる。実際に脱出可能であることは、この俺が実証したと。以上でこの戦いを決着する。 The blue wedge flashed through the courtyard along with the blue bolt of lightning. Roaring down toward Delano's forehead, she stared up at the sky. レアとのゲームは甘くねえぞ。ミステリーのお約束が通じるかどうかも怪しい。立ち筋は悪くねえが、もう少しお頭を柔らかくすることだぞ。 Massive blue wedge that looked like a pillar. It's above Delano's forehead, and it stopped with its tip just slightly touching her. It didn't run her through. It made no mark larger than being poked with a pencil.
When the when the battler snapped his fingers, the blue edge shattered and became a trail of translucent gems. No, drops of rain that poured down over the courtyard. Delano sat down in a dazed sort of way. Amidst the thunder and rain, the successor to the Ushrimir family headship faced the people staring down from the study and spread his arms wide. ようこそ俺とベアと歓迎するぜ Okay. ウルドエリカ Is that like Ojo-sama laugh, or is that crying? 見たわ後ろにはバトル Is it both? グッドだわ実にグッドだわ食らい尽くしている魔女の謎とやらをね腹渡の奥の奥まで生きながらにねBattle and Beato both looked calmly up at Erika, who couldn't contain her evil laugh. Erika ざまあないわねベルンカステル長申し訳ありませんあんたのその顔潰して額縁に飾りたいくらいに最高に笑える顔だわ私の分身が情けない無様 At this point, it should still be Bernka that's controlling the battler in the game. So it'd be her putting Erika in this position. Bathed in the sneers of Bernka, a being who was like a mother to her, Erika was so ashamed that it looked as though she'd chew her lower lip to pieces. 後ろ宮バトラベアトリーチェ後ろ宮夏日Don't get tunnel vision on Natsui though. この謎は俺たちの謎だ誰にも邪魔はさせねえぜベアトリチェOkay, let's see. Oh, couple of hours forward. Interesting. Reasoning and inspection. Oh, that seems like a new scene. Recognize that one though. In the Golden Land, the quiet rain just kept on falling. In the arbor sat the sad witch whose eyes had lost their glint, and Battler. Virgilia could also be seen there. He sat next to Berto, knitting quietly.
Now the Delta's game had passed the climax of the first twilight, and they were taking a short break. Gazing out of the golden rose garden and soaked with rain, Battler considered the present, what was to come, and what had happened so far. The Battler, the act of thinking, was itself a battle. Even if the game stopped and Berto unable to speak, could still keep on fighting. Vigilia suddenly stopped her knitting. Battler noticed it too, because though none should have been able to visit this rose garden, she had noticed a silhouette approaching. 珍しい。ここへたどり着ける者がいるとは。Who will it be? あいつは That sounded like a gun. Well, that silhouette, which walked amidst the quietly falling rain without so much as an umbrella, was Delano. 素晴らしい迷路庭園です。バラを楽しむにはとても良い趣向です。お前どうしてここに？お久しぶりです、ミセス・ベアトリーチェ。はいえ、今はミセス・ワルギリアでしたか。久しぶりですね、ドラノール。さあ、こちらへ。客人を雨に濡らすもてなしなど、私たちは心得ませんよ。Doesn't look like you get much protection in there. 大丈夫。彼女は戦いに来たわけではありませんよ。知り合いなのか？天界の古い友人の一人です。ずいぶん懐かしいですね。懐かしいです。ミセス・ワルギリアは天界学問にも造形が深くおられる。よく解釈をめぐって議論を戦わせたものです。あなたとの数々の知的冒険は楽しかったですよ。またいつかご一緒したいものですね。ええ、またいつかご一緒に必ず。あなたとはぜひまた戦いたいです。They used the word fight, but it didn't sound like I meant anything unpleasant by it. It sounded like something old chess rivals would say to each other. Unlike Berto, it seems Vigilia always behaved properly and courteously. Though she had many friends in various other worlds, including both heaven and the demon world. Presently, Delano was one of them. Delano, who had crossed swords with quote-unquote me just a short while ago, ducked her head like someone taking shelter from a sudden rain, and sat in the seat Vigilia pointed out, like a guest. 紅茶に希望はありますか？何でも。あなたの入れた紅茶ならどれでも絶品です。ではダージリンを。バトラ君もベアトもおかわりはいりますか？ああ、俺もベアトももらうぜ。な。As usual, Berto didn't answer, but if he quietly gave her a cup, she would sip it from time to time. There was still some black tea left in that cup, but it had already chilled. So Butler asked for a refill for Berto as well. お噂には聞いておりました。残虐で知られた無限の魔女ベアトリーチェもこうなっては寂しいものです。こいつはもうゲームには参加してねえよ。ゲーム版のこいつを操ってるのはラムダ・デルタだ。存じております。ですが本来のこの世界の主です。そしてあなたはその主に招かれた正当な客人です。
Where are you going with this? ですからこうしてご挨拶に参じました。 Okay. On the game board, Berto and I met Lano. Those were the game pieces of those witches. They weren't Berto and me ourselves. だからわざわざここまでバトラ君とベアトに挨拶に来てくれたのですか？相変わらず律儀な子ですね。私の流儀です。はじめまして、ミスター・バトラー。ドラノール・エノックスと申します。敵対する役ではありますが、よろしくお願いいたします。Hearing him be called Mr. Battler just doesn't seem right. おう、後ろ宮バトラーだ。よろしく頼むぜ。はじめまして、ミス・ベアトリーチェ。ドラノール・エノックスと申します。Berto. Nope, that's Battler saying it. Ignore me. お前に挨拶してるぜ。I don't think you repeating it would have any effect. I feel like it's no. Anyway, 歓迎するとさ。ありがとうございます。ミス・ベアトリーチェ。 the witch and the Inquisitor of Heresy, whose job it was to hunt witches, greeted each other around the tea table, surrounded by the aroma of black tea. It was a strange sight. Vigilian made gold butterflies sprout from the palms of her hands, and transformed them into a teapot and a can of tea leaves. It was a very witch-like way to make tea. Of course, she actually was a witch, so that scene wasn't particularly bizarre in itself. I was a bit concerned about whether Delano, an Inquisitor of Heresy, could watch such a spectacle. ご安心を。私は振る舞われる紅茶の立て方に口を挟むほど不粋ではありません。魔法で紅茶を入れているのにな。物陰に紅茶の道具があり、私たちに隠れてミセス・バルキリアが紅茶を入れている。それを魔法で入れたと私たちが解釈判断し物語に記した。ノックス第9条でも認められる解釈です。おやおや、9条の解釈は大法院でもタブー視されるほどのデリケートな問題のはず。私的発言とはいえ、首席異端審問官の発言と知られれば首が飛ぶかもしれませんね。Now I'm confused. What? That doesn't seem like Nox's knife. Because Ninth is the stupid friend of a detective, Watson, must not conceal any thoughts which pass through his mind. His intelligence must be slightly, but very slightly, below that of the average reader. What does that have to do with this? 私がどのような解釈を記そうとも、ミセスの紅茶の味を何ら偽ることにはなりません。ですから、私はその立て方を気にすることはないのです。ほう。Though she looked cold, she was a surprisingly tactful person. If Solana were to deny that the black tea had been prepared with magic, this magic could surely be crushed in an instant. However, the possibility had been presented that a tea set existed and had been used to make the tea normally. So the fact that Vigilian had made tea was, in the end, undisputed. 結果を闇に閉ざす魔法は邪悪です。私たちは許さない。しかし、家庭を包む魔法は邪悪とは限りません。私の敵は邪悪であって魔法そのものではないのです。
なるほどな。紅茶のもてなしが出てくることが重要なんであって。I see. So the important thing is that the people end up dead. その立て方についてどうこう突っ込まないのが客の礼儀ってわけか。That's right. When someone makes tea for you, it's common courtesy to be grateful. Don't look a gift horse without mouth. There's nothing elegant about pushing your way into the kitchen and criticizing how they brew it. 台所は客人を招く場所ではありません。 Yeah, it's messy. そしてそこよりの配膳はもてなしの心で美しく飾られるべきです。どうぞ。暑いですよ。ありがとうです。砂糖とミルクも欲しいです。まだストレートでは飲めませんか？子供なので甘くないとダメです。魔法ってのは優しい嘘なのか。嘘というと聞こえが悪いですね。日本語で表現する場合は就職と呼んだ方がよりふさわしいでしょう。子供に飴を与えるとき、ポケットの中でぐしゃぐしゃになったのを出して与えるのと、素敵な手品を見せてそこから飴を出して与えたのでは、与える感情が全く違うはずです。そりゃ手品でポンと飴を出された方がこじゃれてていいよな。違います。飴を与えるという結果に対し、より美しく楽しい就職を与えたことに意味があるのです。マリアちゃんに飴をあげるとき、ポケットから出して与えるのと、普段から良い子にしていたから妖精さんが持ってきてくれたと言ってこっそりポケットに忍ばせるのは全く違うという意味ですよ。それを全員のアリバイを調べて、誰がポケットに忍ばせたのか調べ上げて特定するのは、私は無粋なことと思っています。飴を受け取り少女が喜んだという結果こそが重要です。そして少女を喜ばせるために就職されたことが意味あることなのです。Yeah, first of all, check with the parent to make sure that it's okay for them to have the candy. You don't know if they've got an allergy or anything to it, or if they get hyperactive with too much sugar. 意外だな。魔法と名がつけば全否定みたいな感じで登場しやがったの。異端審問官としてはそう振る舞います。職務ですので。ですが職務を離れているときはそこまで冷酷になりたくありません。勤務中は市場は持ち込まないってわけか。できるやつだな。異端審問官として魔女を狩るのは仕事です。しかし一個人としては魔女を憐れんでいます。しかし異端審問官としては無慈悲に断罪します。結果において私が魔女たちを処刑するのに変わりはない。私の憐れみなど所詮は無駄な就職に過ぎません。あってもなくても何も変わらない。ならなくてもいい。そんなことはありませんよ。結果が同じでも心が違えば大きく意味が異なることもあります。あなたの母が焼いたクッキーは優れたパティシエが作るクッキーよりきっ
と美味しかったはず。それは心が込められていることを知っているからですよ。そうだな。結果が同じに見えても真心ってやつがあるかないかで意味は全然変わるかもしれねえぜ。そうでしょうか。私の心などあってもなくても何の意味もない。Arnold's gaze filled to her cup, a little sadly. なことはね。今の話を聞いて俺はお前の見方を少し変えたぞ。だから心が無意味なんてことは絶対にねえ。Gilly was a little surprised to hear the words she should have seen hear the words she should have said coming from Battler's mouth. After all, understanding the heart is the first step towards finding the essence of magic. And now, perhaps Battler has unconsciously started to understand, bit by bit, the essence of Beato, the essence of witches, and the very first essence of all, magic. Whether you want to become a witch or vanquish them, the very first step is learning about magic. Gilly was sure that she'd felt this faint change within Battler. 先ほどの戦いではありがとうございました。最後の最後に慈悲を与えてくれたこと感謝いたします。俺は俺じゃねえぜ。ラムダデルタが操ってたんだ。Oh, Lambda Delta is controlling him. Interesting. I would have expected it would be Ranker still. In any case, it wasn't Battler. I joined in on the 5th game partway through. I still haven't participated at this point in time. So until I do join in, the piece me is probably being controlled by Berncastello or Lambda Delta. あいつらどういう気まぐれだろうな。妙にかっこよくしてくれやがって。あれじゃまるで俺がベアトを助けに来たナイト様みてえじゃないか。ラムダデルタ教は魔女と人間のそれぞれが均衡しドローゲームとなることを望んでいます。エリカの登場により天秤が人間側に大きく傾いたので、ベアトに加担するように物語を操ったのでしょう。それは知っています。しかし駒はできないことはできない。そして本来の性格にふさわしい行為を得意とする。だからあれは確かにあなたのバトラの成し得たことです。だからあなたに感謝するのです。So next time you're actually at the real family conference, go ahead and jump up the 3rd floor window. 何もしてねえのに褒められるってのは妙な気分だな。ゲームがもう少し進めば俺の駒も俺が操るようになるだろうよ。その時にも優しく手加減するかはわからねえぜ。私も同じです。次に太刀を交える時は遅れは取りません。上等だ。相手してやるぜ。全力で来い。Ah, I see. So he's saying this in front of Beatrice so that she can be get jealous and wake up, right? That's certainly why he's doing this. 約束します。全力です。Lanor, huh? I thought she was an emotionless killer doll without a heart. But maybe she actually is pretty approachable. Though, of course, neither of us will show any mercy when fighting on the game board. For a while, we gazed at the rain-drenched rose garden as we quietly enjoyed our tea. 一つ謝らねばなりません。Why? What?
In any case, I think that's a good stopping point to end off on. I hope you've all enjoyed. Let me know any feedback you have in the comments, and until next time, see ya.